But still, I have to believe, and I think I have to educate for the fans that stop that word. President of football. 박지성이 맨체스터 유나이티드로 이적 후 맨유 팬들이 만들어준 응원가. 처음에는 대수롭게 생각하지 않았던 박지성이었지만 결정적 사건이 터지고 만다. 프리미어리그 울버햄튼에 입단한 대한민국 축구선수 황희찬. 마침 울버햄튼과 맨체스터 유나이티드의 경기가 열렸고 맨유 팬들은 황희찬이 공을 잡자 박지성의 응원가를 불러댔다. 자신들의 소속팀이었던 선수의 응원가를 다른 아시아인에게 부른 것은 논리적으로 이해가 되지 않을 뿐더러 이러한 맨유 서포터들의 행동은 단숨에 논란거리가 되기 시작했고, 이러한 사태가 일파만파 번지기 시작하자 박지성은 참지 않았다. 핫팍 Wherever You May Be 라고 불리는 박지성의 응원가 일명 개곡이송은 1960년대 아일랜드의 포크송 그룹인 The Dubliners의 Lord of the Dance라는 노래에서 가사만 바꾼 형태의 응원가다. 1963년 영국의 작곡가 시드네이 카터가 쓴 찬송가인데 이 노래는 예수의 삶과 사명을 춤으로 묘사하는 노래다. 아이러니하게도 축구 팬들에겐 찬송가보단 박지성 개곡이 응원가로 알려져 있다. 분명 개곡이 응원가는 한국의 개식용 문화에 대한 비하성 의도가 담긴 노래다. 유럽인의 눈으로 한국의 개식용 문화에 대한 비판적인 인식 아래 일부러 메시지를 담았다고 하더라도 보통 응원가라는 것은 오직 자신의 팀 선수를 응원하려는 목적으로 만들어져야 하는 게 일반적인데 가사의 내용은 사회 분쟁적 사안이라 선수 응원가에 쓸 내용은 아니다. 이러한 논란이 계속되자 박지성은 더 이상 참지 않고 맨유의 공식 유튜브에 출연해 개곡이송을 멈춰달라는 인터뷰를 하게 된다. When I heard that song that time, I feel like I'm very proud first because of they create a song for me. That's a really good one as a player, very proud of to have it. And then as I heard about the lyric referring to eating dog meat, which is very uncomfortable for me to that. Is it allowed? I mean, is it okay? It's kind of that feeling I have to adapt that time because I was young and I don't know the culture of here. So probably it's one of the things I have to accept because I never thought that fans may create a song with bad meanings. They always make a song for cheer up, to give some energy to the players, proud of the players. That's my thought. So that's why I just accept it as a player. But as you know, the time has changed, and then probably last summer, recently, one of the Korean player who had joined the Wolves, play against United. And that time, the United fans sang my song. So I feel that time I need to do something because that word that probably the player discomfort with that, same as me, I did when I was 15 years old. But now time has changed, and then everything has changed. So even in Korea, changed a lot. There's not any more survive in Korea as well. You know, it is true that historically we've been eating dog meat, but these days, particularly young generation, they really hate it to eating dogs. They never thought about to have a restaurant, but these days you really can't find it. So it's totally the culture is changing. So I'm really sorry for him to hear that. I know the United fan doesn't mean any offense to him for that song, but still I have to believe, and I think I have to educate for the fans that stop that word. 현지 팬들의 의견은 다양했다. 그 당시엔 왜 침묵했느냐 등
박지성의 의견을 반박하는 의견들과 멈춰야 한다는 의견들이 나뉘어졌지만 용기 있는 박지성의 인터뷰는 이미 많은 사람들의 입에 오르내리며 인식이 되었고 박지성의 노력과 더불어 앞으로 유럽 축구 팬들의 인식이 달라지길 기대해본다.